Так, запись пошла. 20 тысяч долларов за... Я в лагере плаваю, пока тебя жду. Стою в водичке, любуюсь видами в темноту. England breeds madness. Мы с долгого отдыха. Да, или мы не... Мы только пришли в эту локацию после долгого This отдыха. place gives me the creeps. Seen alleyways in Baldur's Gate that are Надо plenty со всеми здесь worse. походить, поговорить. О, подожди. Heap sight narrows at night А, time. нет. 2 steps in, and you're likely to become some dagger's new sheath. It'll need to. Ain't my neck of the woods. Cleric's magic won't hold out the darkness forever. Count your lucky stars. Уилл у меня ходит с факелом, потому что... Какой был? Давайте, что там происходит? Какой был? Был у меня. Гейл. Гейл. Почему мои компаньоны ответ? Чего я с ними не делаю? Да это может быть типичный баг. You Graven Guards still on. Не надо было Карвакс. Да, был... Да, зачем вообще это, Карл? Да, вообще Не не то. Пошли поговорим с там, эльфирами. Что девочка? Without Шикарно. delay. Сейчас. Не, мы потом. Во Величество получает состояние благословения Сильвануса. Орфиска получает благословение Сильвануса. Бар Крут получает. The Last Light Inn does not permit the bearing of arms. For the safety of all patrons, please leave your weapons at the door. Что за масло алоэ? Тут 4 масла алоэ. Зачем мне масло алоэ? Так, я хочу поговорить с вот этой вот Матис. Матис. Ничего себе. Меня знают. A lot of us were in Avernus. Да, это я. We saw you fighting. You were so good. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! But he didn't. He couldn't. You're too strong. Ever heard of the Blade of Frontiers, kid? If you like monster smashing, you might be a fan Это of this звучит work. так Who's смешно. that? Anyway. Кто? Karlach, how do you learn to fight? Ой, как неловко, что он больше не улыбается. Это он, я не знаю, позер. Been knocked around a lot. А меня знаешь, а I've never меня had the знаешь? chance to fight Да. back. Чел, он тифлинг. Реально тебя должен знать. Вот Ты именно. хуман. Был. Это недавно. Well, I'm not too strong, but I'm pretty fast with my hands. Say, want to buy a lucky ring? А, это камерский. Угу. Что, тебя опять на деньги разводить хочешь? Не Thanks, разводи. О, опять меня по имени назвали. Только людей, которые называют меня по имени. Стоп. Aren't we all? Not as long as we can put up a fight, we're not. Ты говоришь, что Есть. тут сюжетно вообще нету твоих никаких персонажей. Тут Ну куча да, вот. тифлингов. Да. Иди бухай, это Элия. Правда. Лол. Со мной разговаривают. У меня отключена. I'm not supposed to mention it to anyone, Откуда у but меня I do бежали have something впечатления? pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one luck. Oh, she didn't. В смысле? Fine.
тут учись, малой. Ботинки стоят 2700. О, камон, что все Это- такое дорогое? Лут. Лутать можно. Почему? Почему в первой локации они нас были готовы убить за то, что мы там... Грибочек трогали. Грибочек потрогали, Be да. welcome. А здесь тупо обноси drink. не хочу. Потому что это их, не их таверна, это... To your very good health. Они здесь просто тусят. А чья это таверна? Те, кто здесь жил, там... Мы владельца, по-моему, встречали. Здесь. Ну, в состоянии на ТС. В состоянии... Он еще горит. Сгорит. У тебя жопа горит, Карвах. It means you found an old woman down to her last idea, drinking with a Mind Flayer's infectee. Please, drink. You'll tolerate what I have to say better after a glass or two. Да пей уже. Ты ж фанатка Джихейры. Окей. Bottoms up. Старый он не одобряет. Он не одобряет. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from Мы же ей не experience. рассказали про As I know артефакт. about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Чё? Последний вариант. And you're certain you will continue to resist? У меня уже 2 личинки. Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. General Ketheric Thorm. Remember that Thorm. name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only Я to слышу, watch как him ты pluck it out неспокойный. like a splinter. Кто? He healed right in Ты front of me неспокойный. Я and кофе chased us into пил. the shadows. Окей, Допивал. окей. Things looked hopeless. But Я всё experience слышу. has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. The same way he dealt with my arrow in his eye, I suspect. Much as I share your desire for a simple life, Блин, we must try стоп, another way. Шадухард же перекрашивает. Protected by your Подожди, artifact. Шадухард You can перекрашивает. infiltrate his forces at Лето, Moonrise не пиши- Towers, не после posing встречи. as a true soul. Как мы сразу Find out идем по what it is Baldur's that Gate. makes him invincible, so we can strip him of his advantage. То есть, когда мы уходим с этой локации. Once Ketheric is without his shield, the sword. Together we assault his tower and put a final end to this blight. Да. I appreciate your enthusiasm. Just be sure it doesn't make you leap before you look. Infiltrate the towers, and Ketheric's downfall begins. What's more, you'll find the cure for that thing in your head.
Какая неловкая пауза. Алло. Так. Ну вот реально, киберпанк, когда играешь, типа, ощущение, что ты реально как клёвый. Premium Мир, trinkets and конечно, там, doodads. кстати. Опять отвязан. Тут диалог. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Gatherix using to control these tadpoles, it must be Я at прожимаю. Moonrise. Его прожим. Диалог. А, You're всё. not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still Так, alive. Шадухард, пошли. She's upstairs in her chambers. Tell her Ты I же знаешь, sent you. с ней файт начинается. see Но through я the хочу пока shadows со всеми safely. поговорить здесь. Да, да я... Ну, зайдем. Да, да, да. София. Oh, you're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Чё ты не перепала? Набить не продает. Их мы. You don't know. Stars above. We were ambushed out in the darkness by cultists. А кто тебе... We Хорошо, surrendered. давай так. А кто тебе больше... That Вот wasn't у нас enough for пошли them. сравнения с They Ведьмаком. lined us up like А кто тебе dogs. больше нравится? Asherak was with the kids, Альфира или Лютик? telling them it was going to be all right. У Альфиры Maybe that's why they дефолтная picked him. внешка, камон. Told him to Конечно, kneel. Лютик. They took his eyes first, then his tongue. Драма. Which? Back in the grove, he ran drills А, with the тот kids, самый. wooden swords and the like. That seems like a lifetime ago now. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. И бубенчики не свинят эти. Может есть... ну, I don't know. It just happened so quickly. How do you do it? How do you keep going? You make it sound so easy. But I'll try. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. Да. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Thank you. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there, all right? I can't handle anyone else dying. Нам нужно сыграть с Альфирой. Чего у нее не рандомная внешка? У нее просто... Как это называется? Внешка на движке игры. На движках стандартных прессетов. Но это рандомная. Она сделанная. Да, Ну да, ну просто. Ой, О, врут Котя. здесь. Кто? Да. О. Жаль, еще никого не собирается. Серьезно. Еду. Можно и фафу можно обносить. Стоп, а Ладно, где ладно. Лакриса? Так. А где Лакриса? Она ходит по верхнему кругу обычно. Она там типа охраняет. Last night's best bargains, right here. Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Кто вообще Ceres, такая? Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. У меня вот такой чисто есть вопрос интересующий. Вот Aye,
And more than half Есть the others with him. тифлинги с We were ambushed чертами out in the лица cursed белых, lands. Cultists of чертами this лица absolute темнокожих, Several froze, азиатов, в begged us общем to говоря, surrender. всех. Ну. Каким образом в аду это? В аду They were тоже toying with есть us, типа making тематические пояса? examples. Каким And образом we'd они had в аду? enough of taking it. Those of us Ну who cut смотри, free just как kept running till we Скарлетт found или this с place. Ну, Уиллом, они они люди The рабы. бывшие. others, Они люди были. Да. Maybe Так the вот эти cult got them. бывшие люди Maybe the тусят curse. там и как бы спариваются. Тифлинги, они типа тоже люди, просто которые живут в условиях ада. То есть они в аду, они спариваются, они рождают таких же тифлингов. Есть тифлинги, которых насильно туда Здесь вообще ставят. так Там посмотрите, войны еще всякие. вор этого, как он называется? We're in a dilapidated inn, Nether surrounded Realms, by cursed вообще, darkness. вообще, Only a блин, fool wouldn't be все afraid. расы от людей We've no произошли. brighter Что за horizon дичь? ahead of us. Да, да, There's да. just the city. If I Не, can ну get us рыбки there нет, alive. But- кукуатула. Орки. Только Thanks. нет орк. It was sweet of you to try. Есть орки, вот эти вот большие, которых мы забрали Так на да, интеллект. я же говорю. Полуорк. А орки типа. NPC There's another максимум. bottle of Arabellin Dry back there. Put it on the bar, then piss А, off and точно, leave me лакрицу alone. похитили, ее надо сейвить. Все, я понял. Cute. Maybe she'll write a ballad about me. Токсик. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous, heroic crap at the Grove, none of this would have happened. Sorry, won't bring them back. Я верну их назад, чел. You go save the world. Or your own ass. Or whatever it is you do. I'll fix this. Нравится, как он оборачивается на меня. Типа, Пошли коти. Трофеил. Your move, Maul. You trapped me? Мне тоже прям. I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage. No matter where the night goes, I'm gonna lose it. Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. Уникальный Не, диалог Карла. Я уникального выберу, да. Sure, and I'm Zariel's firstborn. Don't be distracting me. Hells, thought I heard you. They always do. You came close, though. All you needed was a dash more courage. You will remember that, won't you? When you consider my offer. Значит, если... What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. She might have won, you Вот know, Рафаэль, if это прям you hadn't been so hell-bent on exposing my прикольный truer персонаж. nature. Ну, это мне он вообще среди тех злодеев в этой игре больше всего, наверное. A pity no one did the Да. same for you. Не, ну мне Они да, наприглашали нравится. кучу известных актеров, там, But don't you worry актеров about Maul. It goes озвучки, without saying Да. she в still итоге has самый the лучший unconditional персонаж freedom это to choose the only мужик option she Том, has даже left. напомню. Now, Ну, в Двинте каких-то Let's рандомных talk. озвучек. Да, About мужик, ну you. да, I я даже не sense могу there's вспомнить, кого он something там you озвучил. want Да. to ask me.
I do. I have a proposal for you. Блин, мне кажется, эта сцена у нас в прошлый раз была вообще в конце третьего акта. Да, потому что у нас не было Рафаила здесь, потому что у нас никого не было в этой таверне. This is serious business. Devil. Well, a long time ago, someone carved infernal ruins into my back. They're a fragment of a contract. Потому что I'd like to know what the full contract мы says. его не смогли поймать рядом, потому что ты пошел, а не я. И, короче, да, мы тут в конце вообще самым делали. Oh, such impatience. It's something very important to your master. But is it a love letter, a warning, or a deed of ownership? I could give you all the gory details. But of course, you'll have to do something for me first. Let me think about it and get back to you. В третьем акте. Get back to me. This is important, Devil. When? Don't worry, I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. Я не знаю, I как think скажет. yours might be truly exquisite. I'll see you soon. С Уиллом можно поговорить? Окей, Уилл, что ты хочешь сказать? A blushing apple begging to be plucked. А, про Мол. Raphael's angling for the girl's soul. We should at least try. The girl's as bold as a lamb cavorting in a lion's den. But I think she's clever enough to flee before the jaws close around her neck. One way or another, she'll see there's no winning Raphael's game, and she'll walk away. Then Raphael collects another trophy, and Mole sells her independence to the Hells. You've seen what happens when a bound soul reaches for freedom. I can't imagine what cruel penance Mole would pay if she were ever to resist that fell bastard. Да. Так я старен. Hello, my sweet. А, я думал, ничего не скажет по поводу своего. А что Маиска? Нет? Факел. Always a delight to speak with you. What can I do? Что? Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have a purpose. Бахнем его возле Won't be a Абсолюта. distant bang in the footnotes. Да, я of тоже об этом думала. Не, ну только не в этом акте. Иначе у нас игра как бы закончится. Так, ну, сохранение кто-то отменял или что? Не, ну можем посмотреть. Я думала его бахнуть в конце. Ну, типа, прям в конце. В самом конце. Это его надо одного тогда заводить. Угу. То есть надо, чтобы кто летит, император открыл ему портал, он зашел и взорвался. Да. Так император тоже туда заходит. Нет. Да. Да. А, ну похрен на императора. Или Орфи. пойдёт. Блин, вот это самое, конечно, я вот так подумал, это вообще эпично. Короче, мы столько проделываем для того, чтобы, ну, Азель проделывает для того, чтобы спасти Орфия, для того, чтобы дать шанс своей расе и... Дело взрывает. такой просто. Ра! Это Да. смешно. Это... Что наше... Premium trinkets and doodads. Что-нибудь про шар наверняка. So, that's what people О, mean так, when they это talk Ректор. about butterflies in their stomach. Difficult to say.
A fellow servant Почему of the только у неё Monsignor would можно surely be an спросить? ally to me under most circumstances. Потому что она главный герой. Something Что doesn't за add up. вопросы? Да, I'll need to да. see where his allegiances truly lie. Очень неравномерное повествование здесь касательно вот именно по сюжету идя. Типа, она настолько главный герой, что прям, ну я не могу. В каждом акте она говорит? сраный шаритский этот, блин. Да, И куча да. контента с ней. Да. Мне кажется. Гав. Нет. Вау. Но тебя все равно. Же. То он лысый, то он волосатый. Господи, Ларианы, определитесь уже. То он лысый, то он волосатый, то он опять лысый. В следующем... Да. Фоторежим ведут, он опять волосатый. Да. Чё уже нельзя? Ну, Котя. Изыди. Беган. О, поговори со своим любимым гномом. Гей-гномом. Почему ты решила, что... Это хоть как-то раскрывать персонажа. You've got something to say? Сейчас на тебя нажала, когда пытался не Нет, спить. серьезно, почему ты решила? И ты выбрал. Ну, и его же парень Уилбрен, вот этот вот, А за его которого парень? постоянно хочет спасти. Наверное. That's curious. Надо кучу намеков просто. Блин, я что-то нашел. Где? Не знаю. Вот именно. А. Нежный взрыв. Если носитель, это кольцо, наносит урон холодом, да, вокруг жертвы еще 5 метров диаметра. Кольцо льда образует. Can't say I have. If I do, Окей. you'll be the first to know. Кейл. Salutation. I promise, kid. Здесь нет. Печать. Так, там еще какой-то... Eager for battle. Так. Это здесь. Я оговорюсь. Мгм. Короче. Don't be shy. Have a gander at the finest Всё, говори. Ah, you found your way. Good. Чел. I haven't forgotten. And as it happens, I was making something to help you on your way. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. Конечно, мы им поможем. In that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the Deep Gnomes taken Надо prisoner будет there. тот дрын You'll большой need для it начала найти и сохранить его. if you're going to save Чтобы челу Wulbren. дать, это очень смешно выглядит.
Ты про что еще раз? А, большой какой-то молоток? А где он находится? Там не молоток, там какая-то палка. Реально палка. Оно прям там находится. Нет. У какого-то противника. Большого. Какие-то есть энты какие? Но в лунных башнях орки. Орки, какие-то энты. Вряд ли у... They didn't get trapped. They Может were быть, у kidnapped. этого Taken мяса against their will by those Бальтазара, cultists. который такой огромный. If I ever get my hands on one of them, well, with you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part according to my talents. And you, I hope, will do yours. The brilliant retort will aid you. Thus, I will make it. Let's not ruin the surprise. Hmm? Да, сюрприз. You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. Да. Советница He still Флори. won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Floric. Hells. I know that voice. Форекс. Will? In Timora's name, what happened to you? The Karlov. Hells have had their vengeance, Карлок случился. and I doubt they are done with me. Ye gods. Fate has no shortage of troubles to burden us with. We believe the cultists have taken your father Мне to нравится Moonrise Towers. наряд ее. I don't suppose you found a way in. Что с ним? У нее там стринги видны. Такие большие разрезы. I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Gortash, as in Enver Gortash. Last I knew, he was a minor player in city affairs. A lot's changed since you left Baldur's Gate, Will. Gortash has gained considerable influence since then. Gortash. Oh! Boss, the man who sold you to Zariel. It seems he's calling himself Lord these days. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch are the future of Ну, еще не warfare. стринги видны. Да, конечно, Gondian вижу. Тут надо automatons быть sent слепым, to чтобы battle не... without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our Только я backs, всё-таки уже не we знаю, can сколько storm the зелёных tower кричит. whatever Странно. Ketherick throws at us. Правильно. I'm sure of it. Повторимо. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. У нее прикольная, да? Farewell. Правильно. Да. We'll meet again, Вообще здесь God's все willing. персонажи красивые. Да. Farewell. Их внешность разится от симпатичных до очень красивых. Здесь уродов вообще Flame нет. color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Как брудосвет. Мазня на лице. Да. We need you, sir. При том, что One сглаживание. of our own's been taken. Да, A мне Grand тоже. Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from.
This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Really? Could you bring him here? You'd be glad of the help, wouldn't you, Мог sir? бы сам бы соизволить уже. Сидит, блин, жрет там провиант наш. Да. No, not till I met Art, anyway. Он, в Seems to be отличие all от he Альвинистра, remembers. он довольно крупный, он много жрет. Да, да, да. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Thank you. Так. Last night's Сейчас я best почитаю, bargain, подождите. right here. He was investigating the House of Healing. Must have found something there, right? Окей, мы скажем ей что-нибудь. The journey back to Baldur's Gate won't be easier, but you're... Понятно. С кем мне еще осталось? С Хальсином? Да. Хоть что-то будет делать. Проваливаясь в нашем лагере, хочет жрать провиант. Have a gander at the finest stock. Тут еще прыгать, потому что тут... Ну да, пообщайтесь там. Да не с кем. Ужас. Тазгучий NPC, они же всех не поймут. Да они какие-то реплички маленькие. You wish to speak? Чего мы ждем? Тебя. Так я ж здесь. Так тут диалог. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. I will go to see him at once. Join me when you can. Ты только что оттуда. О май гад, он испарился. Сейчас еще раз с ним поговорим. Вот там где с Уиллом общаются. I've been known to trip the light fantastic myself. Mine was a popular hand at the annual Blackstaff's ball. I'd have loved to have witnessed it, Gale. I wager you are as elegant on the dance floor as you are on the battlefield. Еще раз. С чего она? Last night's best bargain, right here. Да тихо. Maybe not, Mom. Я всегда знал, что возьмешься со всяких достоинств, наберешь тысячу прекрасных... А, понятно, это сплетни. Так, Хальс. Assume nothing. Daniel and me are climbing up a tree. It's true then. He's met Daniel. There's no other way he'd know that name. Да, спасибо. Then he mustn't have managed to consume his spirit. Well, not all of it anyway.
We need to unlock whatever's left of him inside his head. There must be something to trigger him. A word, a memory, an item. We just need to find it. Трудно найти, да. I don't deserve you, my friend. Так. Так, дети, Джахейра. Так, с этим поболтали. Ну, Last light's best bargains right Что? here. Там наверх поднимаю. Все. ну, примерно, да. Я поднимаюсь. Мы тут это... Мы тут смотрим на красивые виды. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Идёшь? Все, я же тут. Скамеечка рядом есть. I've heard that in Baldur's Gate, wizard is also a term used for one who ensues their more Run. Бегите, господи. Сгоняй резней. Он же не с одним хп резнится, да? reflective of the glamour wizarding life affords. С комментарием. Это было эпично мне. Стоило того. Так, тут Уилл как бы такой одинокий. Такая... Мы не целовались с Уиллом. Я что-то пропустил? Recall that in time. Мы не целовались с Уиллом. Это неправда. У меня нет денег на рез. Где деньги? У нас было куча денег. Где деньги, Лебовский? Очевидно, куда я потратила на вещи. Какие? Я что, знала, что мне надо будет резать Астарина, которого ты выкинешь? Да. Там волосы. Дай ему что. У него нет денег. А, вола нет. Все, гейм. Где последний сет? Last light's best bargains right here. Я просто не верил, что летит. Он улетел. Там вообще-то показывается. Так оно не работает. Да, практически. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm We found... This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell. Please, that isn't helpful. Art still has plenty of life in him. He's just been... hurt. Really? Could you bring him here? You'd be glad of the help, wouldn't you, sir? Ты в порядке? Она мне сказала, приведи мне сюда Хальсин. Он у тебя за спиной сидит. Чё, сбагрить тебя?
может просто зелье купить и все, а не рез. Или это дороже? Типа я резну. Excellent choice. Резает. Let's get on with it. Резает. Indolence breeds madness. Возвращать 200 монетки. Как? Да, блин, а ты жалуешься. Все равно будут. Я просто вообще не хотела этим заниматься. В первую очередь. Потому что я тебя так долго ждал. Surprises. Yes, Mom. Сейчас иду. Все, вы здесь? Да, да. Я захожу. Last night's best Да, bargains right here. Так, ну... У меня молоко. Нифига я молоко. За собой следи. Лазер опять все руинит. Так она от минус отношения. Вы можете поговорить? Гел не участвует в разговоре. И он там за Нефонис. I didn't realize I had an audience. Да, тут дверь выбили, ничего страшного. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. I am a cleric of Our Lady of Silver, the moon goddess Selune. О, здорово. As long as I keep channeling her power, this inn stays uncursed. A defense to your offense. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Даже просить не надо. А вы там, чё страшного? Вот без него Да, походите. Да, у нас есть факел. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow Тут curse, which will get you Штукарт closer to больше the всех. towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Штукарт. Magic. Да. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Ketheric is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait,
Do you hear that? Something's wrong. Да. Так, глаза фокусила. Hello, Isabel. А по лестнице Marcus, нельзя было Is подняться. that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Ой. Не знаю, что-нибудь просто выбери. Тут выборы такие... Только не третья, и это что-то сагрить. Все реплики все равно на что не влияют. Нажимай. Алло? Я смотрю на их недовольные. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True Чуть soul, даже my instructions are цвет clear. бороды не Take сочетается. the girl to Ketherick, alive. Давай. Вот мне сейчас это очень. A haunting face swings into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say it. Pathetic. The Absolute sees all. Тирион не Your одобряет. treachery will be punished. Но он не любит помогать. Гейл, Шэдоу, You can't believe them, Marcus. Старых наверное. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Сратые крылья мы видим. Time to да. go, Очень Isabel. сратые. Максимально, как будто... Не у кого, как у курицы Курицы, да, да. А! О нет, только не рандомные. Moon Maiden, guide my hand. Нет, только не... Что делает? Он же должен... Изабель в фокусе. Кто ходит? 40%. Так, Фокус давай его. Давай смотрим, что у меня есть. Это говно стоит. Карл ходит? Что у него легендарное? Здесь. Вроде ж было. Да, здесь. Было. С этим хламом не разберешься. Что за свинья? Что?
Я продал свою пику случайно, чтобы резать из ранного снаряда. Бывает. Надо было. Дать тебе палку. Почему не надо? Это зелье. Сейчас уже его убей, пока ты там будешь ходить. Всё, у меня было зелье. Что все нежити, да? Разве? Эти упыри. А, упыри. О, Блин, коров пришли прийти. я... Я пока это иду. Да, это надолго. Я, блин. Я тут. Короче, все. А, так его тут развалили, блин, почти. Я с этим елем. My path be true. Так, ну что там? Тирион убил. А, молодец. Так, мы этого Маркуса убили, да? Я понял. Или почему музыка не играет? Тебе тоже? Да. Окей. Вайджи Хейра. You'll make excellent fertilizer. Твоих больше покалечивают. Я тоже, я смотрю просто на это. Че этот муж? Indeed. У нас легкая. О, Хальси. У нас не легкая. Ужас. У нас просто 6 человек. Да. Точно. Расист. Пофанец.
Они сейчас ее убьют, он паралич на нее навел. Кого? Ну, на эту Силуны. Сабель. Это другая. Он не убью. Они уже не... Нравится, как они сталкиваются в стенки. Ничего себе. А, ребят, просто проскипайтесь. Нет, NPC не могут скипать. Кого бьют? Что, ребят, вы теперь назад бежать будете? Да. Что-то не так много осталось. Где еще один? Пыль. Блин, аж поскользнусь. Это же Хэрис. Бардак устроила, смотри, тут столы поломала, полочки, Да. книжки полетели. Все ради этого одного упыря. Да, да. Шо где-то. There's an elected parasite in that corpse. You should take a Его look. покрасить можно, кстати. Давай! Блин. Получилось. Нет, она уже вышла, она уже вышла. Isabel, are you all right? I'm fine. Cutscena. Marcus has Да. been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. О, боже мой. Discover the source of his invulnerability. Это броня какая-то, я не Make him понимаю. mortal so we Ты, can make это him ты. bleed. Good luck. Это ты. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Берется второй, третий вариант. You'll have time for irrelevance when you're dead. For now, we need you. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Там Гейл. Тут еще у нас умер? А, рандомный касцайны... Ты видела, да? Ты нам нужна, помощь, вся, мы все рассчитаны на тебя. И сразу же, как катсцена заканчивается, такая, не делай так, Бу. Смотри, как она за мной пристально смотрит. Да, да. Говорите с Гейлом. Где Маркус? Ау. On with you. Почему я не могу его Unless удать? you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers. Да не с ней, а с Don't Гейлом. jest. We're all closer to oblivion than you might think.
And when we're Опять gone, знак восклицания. left to stop Ketherick. Пропадет. Сейчас поговорим. Я хочу с Изабель поговорить. It's quite thrilling давай. to fight off such grim creatures as this region throws at us, especially being at your side. I once read a book that explained in some detail the effect a brush with danger has on one's desire for Хартакай смотрит за other forms of stimulation. Have you ever read anything on that subject? Он типа пытается заигрывать с тобой. Кейл, понимаешь ли, вот как бы тебе так объяснить? Вот ты играешь в бейсбол, а я играю в регби. Да, да, да. You have? Oh, then I might suggest we pool our knowledge. I've no sense in letting valuable first-hand experience go to waste. After all, perhaps it's just the thrill of our near undead experience Вообще ты не talking. годишься на роль. Standing at your side through such darkness and disrepair. Ну, разве что Only makes me want you Шугадэдди. more. Но он не шуг. Unfortunately, this is neither the time nor the place to indulge such feelings, so we must be patient and push all such thoughts aside. For now. Was there anything else you wish to discuss? Как у него резко голос поменял. Тон, интонация. Anyway, how's your sex life? Well, my day just improved. Did you want something? Да и за этих, да? You've got something to say? О, сектант юлит в отцовной башне. Что? Просто никакая реплика. О, тут еще реплика с Уиллом. Зачем нам вообще Рейвенгард? Так, время уже прикончили, заразили. Можем доверять Флорик. They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. I was 11 when the councillor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 Нам when не she дойти brought до лунных word of башен a без goblin фонаря, warband ты же забыл, там advancing on большие Rivington. Her тени. keen scouting saved 100 Поэтому нам lives that day. сначала нужно пойти councillor's убить loyalty to my паука, father забрать is у него beyond фонарь, question. и только тогда мы She's пойдем в лунные as башни. steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword разве Mountains. не Fathers at Moonrise туда? Towers. Не, она And только we need от to save him. рандом вот этих слабых защищает. We can't and we won't. The shadows be dead. Там эта вот баба, которую мы спасли, она нам даст задание, типа, пойдемте сделаем засаду. Мы что-то там узнали. Да. И будет файт с вот этим вот... Так, я тогда мы забыл. запрем. Я поговорю. Don't let Jaheira catch you, Я Dordling. тоже Хайры. Go on then. It belongs to the goddess Shar. According to the Harpers, it fell here when they defeated Ketherick, the one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. Ар, ты что, знаешь, потом? Мешаешь. Right place, right time. When a cleric of Selûne stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it to rights, at any cost. Стоп, она вообще как? А ну-ка. Moon and shadow, light and dark, divine sisters ever at war, and this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. I could say the same. But perhaps we should save the trivia till we're on the other side of this thing. Promise not to die, and we'll celebrate with our life stories. Что? Что? On with you. Unless you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers.
Don't jest. We're all closer to oblivion than you might think. And when we're gone, there'll be no one left to stop Ketherick. Go on, then. It belongs to Shah. All the more surprising you're interested in lifting it. According to the Harpers, it fell here when they defeated Ketherick, the one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. Right place, right time. When a cleric of Selûne stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it to rights, at any cost. I could say the same. Promise not to die, and we'll celebrate with our life stories. Enough waiting. I crave blood. Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. If they had taken Isabel too, Honesty will serve you better than charity. I blundered into their trap, and it cost us. You have the honor of making up for my mistake. I trust that you will. Then speak. Вот Карлах и Уилл файтятся голыми руками, но при этом они все чистые. А Лайзель А, ты меня не слышишь? Да, нет, я на 5 секунд говорил. Я говорила, что Карлах и Уилл файтятся голыми руками, и при этом они все чистые. А Лайзель постоянно смазывает. Погнали, заберем факел. Тупо где они? Я же стояла тут. А, вон они стоят. Они в бачок ушли. Вот тут стоит задание. Супер, нам деньги взять. How's the barricade coming along? Так, где наша Лоссандра? You mean to reach Moonrise? And I've Я orders to думаю, help я you. The нажал. path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell Нажал it. ты. Yet the Я и cultists вообще have found a way ничего to не move жал. freely. Не жал. Whatever this Да. method, you must claim it. Ладно. The cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. А, ну скажи, что ты позже. Я тогда скажу. My feet are planted deep till you return, but don't tarry. The greater the opportunity, the shorter its visit. Так, надо сохраниться. Сейчас я поговорю с ним. At ease, Harpers. Blood this is having. Stay close by. We won't be waiting. Не надо никого кидать. You mean to reach Moonrise? And I've orders to help you. Да, The вот path отлично, to нужно the добраться towers до is drenched in Луны. blackness so deep even a torch cannot Да, quell вот it. факел даже не... Yet the cultists have found a way to move freely. Да, погнали, Whatever this погнали. method, splendid. I'll mark your map. Harpers with me. Погнали за ними. Погнали, бойс. Подожди, проблемы. Я за ними иду. I've been Я за catching myself ними smiling иду. more lately. I think that's your fault. О, тут тифоньки валяются. But to die in a place like this. Ugh. О, тут Мемнос. Больше никого не знаю. Seems like they put up a struggle. In vain. Кто такой? Которого была сестра, которую мы оставили в роще, труп сестры. Понял. Че, можем вернуться? Да. Полагаю.
Пытаюсь понять, как мне зайти. Я боюсь, что куда-то не туда зайду. Так, надо в стелсе. Реально? Вот сюда, 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 в стелсе. Seek and you shall find me. Quiet as a mouse. Здесь человек как... Скоро вообще 8. О, To your church every day, my queen. Your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. какой сигнал? Я пошла. Your faithful stand ready, Majesty. Soon we march. Soon the world will bow to you. Here, we're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? Ты же такая незаметная. What's this? The Drider's eyes cut through the darkness, locking on you as your parasite squirms with excitement. Your minds connect, and you hear a voice whispering to you. The Absolute, or just the echoes of his fractured mind reverberating in the darkness. One of your true souls, my queen. How have they survived? Yes, the dark quivers. Я типа наорала. Must have blessed them, my queen. But if so, where is their lantern? Come on, let's go! Come on, come on, come on! Treachery! Blasphemers in the dark! О, легендарное действие! Кого? Него. Какое? Я пока не могу почитать, потому что мы не ходим. Фанатичная змея. Когда враг убивает фанатика паутины, Карнис немедленно использует возмездие против атакующего. Чувствительность к солнцу. Блин, что карта заходит. My faith will protect me. Так, я предлагаю мне пойти вниз. My path be true. Тебе фокусить его. Почему? Убежище. Он может получать урон от этих по площади. Ага, и он разлетается на куски. То есть я могу нанести урон по площади ему. Но тогда он задамажит Лайзель, который рядом с ним. Два. Я нанес. I fear neither shadow nor death.
А что Гева и Астарион не ходят? Баланс. Окей. То не задолбали кидать! Слушай, духа, отхиляй всех. Что много вообще тут карт ходить. О, мы ходим. Почему шеду карт? Step by step. А, в Гео. Он горит. Горение. О, у меня есть огненная стена. Можно огненную стену завязать. Хук. Баль. Так. Где возглавляю? А, где оно? Расплывчатость. Вот. Блин, это союзник. Сложно вырезать. Так, еще раз. Знание. Много мужика заделают. Бывает. Так, Лайзель, какой у тебя урон? Ты будешь бить луком? Потом подойду. Подойди, просто похиляй, думаю, самое лучшее, что у всех урон. Да нет. У него убежище. Зашел в стену огня. Хиляйся там, не знаю. Всё? Хилкой. Нету бонусного действия? Я ж прыгал. Концентрация прервана. Да, потому что ты в огне. Да, конечно, концентрация прерывается от любого да, пука, любом от чего говно. угодно. Абсолютно от чего угодно. Она сама по себе прерывается в этой игре. Если это, конечно... О, Старан пришел. Если это, конечно, не... противно. Убить проще, чем... Да, да, да. Она подошла, ударила, получила хп, похилялась, ушла туда же, куда пришла. Она как-то умирает. Чё один?
Шедохард? У него нет этой хрени. Я же еще нет. He will not take me. ХП. Ну ты же в стену Ну заходишь. так я ты же раз- тебе сказал, что я... Это кто? Это этот NPC? Нифига, он кинул зелье в меня с Шедухард. Прикинь. Видела, да? Было кусить. Да, я видел. У него рядом стоит, умирает. Мейтл. Я. Собственно говоря, он... А нет. We strike down the blasphemers in your name, Majesty! Пендри. Много противников. Ну, нет. Тупо самый полезный NPC. Вкусные в игре ягоды. Вообще. Используют вкусные ягоды. Все бьет. Лассандра! В каждом себе выживать. Что? В каждом сейве ей выживать. Да она только один раз у нас выжила всего-то. В каждом Ну твою мать, ну все ж было нормально, ну вы уже почти файт закончили. Конченая полезла. Ну что, грузимся? Нет. Да. Нет. Я не хочу без Лассандры игру проходить. Самый важный NPC в игре. Я отгружаю. Да. Ты думала, я шучу? Да. Так, значит, будем на нее вешать... Далеко, кстати, сейф или в файте? До файта, до катсцен. Боже мой, просто... Ну уже файт закончился. Да, ты полезла. Там типа мы его уже прозвалили сейчас на изи. Да, мы уже закончили. Там еще какой-то чел умер, потому что от легендарного действия этого хрена. Чел фиксит.
At ease, Harpers. Let's stay close by. We won't be waiting long. Ну иди ты в катсцену. Я уже был. Ну посмотреть. Что разные реплики будут. You mean to reach Moonrise? And I've ordered splendid. Harpers with me. Это все потому, что я гейлом. Keep steady. We're closing in. Что спасти Лассандру надо только 6 убрать. Signs of a struggle. They did not meet a pleasant end. Perfect spot for an ambush. Get into position. Так, по местам. Я в катсцену идти? Иди. Идете? И они не идут, или это надо точку? Буду не так прям. То прям тут. А, механик. Я занимаю позицию. Андрей. Go. Your faithful stand ready, Majesty. Here, we're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? А чё так? Так и чё? Прячемся. Stay in the light. They do not go into the dark. Didn't figure something as big and ugly as you for a coward. О, минус брак. They will not go into the dark. Не зря. Stop. They will not become shadows. They will not Ну вот feed тебе не the зря выбрали. curse. Да, да. Forgive me, my queen, but I had to. Before the dark got any stronger. Серьезно, пока не пройдут мимо? Зачем? А Тогда это все зачем? заруинится. Наверное, это все заруинится. У тебя помеха в любом случае. Оказывается, просто какой смысл? Ну и так. Heretics in the dark. Kill them. Destroy the blasphemers. Вот он теперь как Лейзель Take out the Drider. в говне. We need that lantern. А что Лейзель? У меня что, выбор был какой-то? Лейзель. Нет, я просто говорю. Я стою себе вообще на месте. Я просто говорю. Не хожу, Лейзель. он сам пришел. Я выбор был. У меня плохое предчувствие. No god can protect my Мне кажется, тут вообще нельзя срать ничего. Мне кажется, они сейчас... Мне кажется, тут... Они сейчас все туда пойдут. Я хочу добить этих.
Блин, так мало носит, нужно метать что-то. Есть какое-то говно, которое можно метнуть, кинжалы. Палки. Они метательные. Просто Там палки. должен быть тег метательная. Версальные. Ну давай. Да, нормально. Топор. Топор. Давай. Метатель. Да, давай. Не могу. Ну, А, мне все написано закончились. метательный. У меня закончились действия. Все. Еще Надо есть. сразу прожать. Это про палка. У меня старый прозрачный. Это только катсцена. Похиляйся. Честь. А, On the move. I fear neither shadow nor death. Этот дегенерат сказал, я не боюсь смерти, и пошел. Я говорил тебе. Я тебе говорил. Совершенно никогда. Если файты с этими дружественными NPC, категорически нельзя да сразу похрен на делать. этого чела. Главное, что Лариса жива. Это я на будущее говорю. Категорически. Да, это табу. Ой, да ладно. Мне не фаново тыкать просто сраными автоатаками. Мне это не фаново. У меня была эта стена. Я хочу ее юзать. Я хочу, чтобы получать фан. Потому что ты можешь получать фан, а я нет. В смысле я могу, а ты нет? Что это за предъявы странные? Ну, потому что я даю что-то во врагов, и тебе это не нравится, потому что ты их не можешь трогать. Мне они не нравится, что я их трогать не буду. Ты прикалываешься, ты меня слушаешь вообще. Вон, ну посмотри, тут чувак пофиг сказал, мне я на не него. боюсь смерти и ничего, и пошел все. Вот он и не боится, пусть и умирает. Там у него, блин, горение. А если бы боялся, он бы не пошел. Я просто... камон, я просто говорю, что они тупые. Что нельзя ничего сжать, поняла, о блин, чём стихийное, ты. потому что они тупые, они идут, убиваются. Враг Еще зашел в сдери. темное проклятие. Еще сдери. Не, ну сейчас это Лакриса зайдет. Да. Я уберу. Да, может ее... В облачко, да? Да. Облачко... Не, облачко, мне кажется, руинит. Пошла вперед. Давай, Лакри. Так, он вроде не дает. Было бы Да. часов, что сдавал. Если бы написано, что не дает, он бы дал. Давай, Лакрис. Вперед! О, нет! Еще! Я готов. Я в нее дал это 10 ходов. Да, я видела. Все она там. показывает. Меч подождет, что ли? А ты закончилась или ты сняла? Я сняла. Только Лакриса что ли? Да, там врагов А, нет. там вообще никого. Стоп. Допустил ход.
Нормально, да. Да не, просто что типа она так кусает. Сволочь, на концентрацию побежала. Я его не знаю. Что это? Которая пытается Гейлу концентрацию. Реально с этой целью? Я могу сейчас просто убить гоблина, и Варга этого не будет. Фокус него. Призывной, да? Ну, призывной, да. Сейчас я посмотрю, где он просто. Знаете, тут гоблины. Я вижу. О. Минус 5 УЗ. Я не буду. Да, я пошел это. Чё могу не просить? Штырк. You bow or you break. Ну-ка послушаем. Чтоб он замолчал. Замолчал, добей его. Режущий, да? Че, погоди. Я не режущий. Бальный. Да все, мне не... Ладно. Ничего себе, 18. Да, Игнисом. Я такого, честно. Кстати. Шелухард, ходи рядом. Наворачивай круги просто. Ты же дамажишь, если ты ходишь. Не так же. Или так не будет. А, ну ладно, значит. Не важно. One can't always be a gentleman. Да, ты читаешь мои. Ты читаешь мои. Пытайся, надеюсь, он сагрится на оружие. Не саг. А, в оглушении. Я забыла, что я в оглушение вообще поставила. Варфисты хожу. Варфисты. Надеюсь, он его добьет. Добивай! Давай! Кто там кричит? Что происходит? Я тоже не понимаю. А, фея. А, фея. Боже, это надо... Давай я, фея. Time to rest. The lantern gives off a chilly glow,
protecting all in its Ой, vicinity from the чистенькая. surrounding shadows. Incredible magic. I can Ой, feel the фисты. light lifting the shadows, even those within me. Be safe and be brave. We expect no less. Хорошо, спасибо. You И куда мы notice a в тьму tiny пошли? pixie Я trapped хотел пожелать within. вам удачи искренне. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful, А чё не это с нами sometimes поговорила Архи? malicious. Ой, ну Что ладно. это, чё главное? Да, Me, oh my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Старый не одобряет. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Neat. Да. Ой, они побежали. As a bug, and not much bigger. Таверна, походу. Да, они домой пришли. Так, и сейчас звоночек позвоним. Окей. Been blessed already, haven't you? Move on with your life. Ты не дала. Благословение Пикси. Всех висит. Со всех 6 висит. Как бы. Я не вижу. Короче, да висит, я вижу. Поверь мне на слово. Ты тоже. А, все, вижу. О, перчатки. Магического шара. Ну-ка. Карма. Что? Ну, короткий отдых прожить надо, восстановить способности. Жар. Всякий раз, когда выносит урон огнем, жар на дохода. Это на самом деле было, что он наносит урон огнем. А, подожди, карма тоже наносит. А, блин, у нас перчатки круче. О, это можно инвентарь. Кому ты пишешь? А котов пишу. Пошли за Ментарой. Так. Пожаловал такая. Угу. Блин, это... Что тут мертвые гитьянки делает? Надо с ней Так. поговорить. Да. Я вообще этой способностью забываю пользоваться, честно. Мгм. Надо пользоваться. Так, что тут карта с фонариком? Dark Justiciars, who fell long ago in service of Shah and Ketheric Thorm. Слишком поврежден.
Dark Justiciars, who fell long ago in service of Shah and Ketheric Thorm. A toll house. Так, нам... Enormous for a toll house. Must have teemed with merchants back in the day. Что наши компаньоны уже не такие разговорчивые. Да. Так, идем по прямой, не сворачиваем. Почему? Потому что мы же с файтом, нужно комментарии. Moonrise Towers lies ahead. We're nearing the heart of the Absolute. I'm certain of it. Так, Гейла можно... We're close. I can feel it. The Absolute. Its power is strong here. Assume nothing. Иди. We're Или я. close. I can Иди ты. feel it. Иди ты. Еще один автосейв. The Absolute. Its power Помойся. is strong here. Playtime's over. Блин! So, perk up your ears. You and the pup have a new mission. Absolute's Ну, cult has сейф gone and прям grabbed рядышком. one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one. at Да, that. ничего особо не скажет. Да, это же не этот, автоответчик. Да, Moonrise поэтому Towers. здесь ничего And такого. you're getting him out. Вот именно. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse abeyance or neglect duty, the pact holder shall cast Ты the меня promise into слышала, Avernus женщина? as Я a сказал, мне limnor. все равно. I'll make it simple. Will fails or refuses. Ну да, это and he проблема turns to a Уилла. thick blob of stink flesh and Ну, автоответчик. sinks to Avernus. You either mount a quick rescue, or you condemn Will to an eternity sizzling in the hells. Sounds like an easy choice to me. Туда. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Или перезагрузить. Его Перезагружай. перезагрузим. Да. Там же рядом. Ну, сори, Да. это как бы катсцена, которая из ниоткуда, буквально. Угу. Я тоже забыл про нее, что она здесь. Теперь вспомнил. Да, и ты вспомнил. В самые лунные башни ты пойдешь. Да я не... Так там же катсцена с Там Минтаром. Минтар, да, да, я. Надеюсь, мы ее нормально спасли, а не зафакапили. Вот мы Я сейчас еще это и верю. узнаем. Потому что если зафакапили, то мы отгружаемся до того момента. Хотя, посмотрим. Не знаю, не знаю. Fuck you, Мизора. Playtime's over, pet. Уникальный рэп. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Karlag, honey. Вот тебе If you тоже. won't do it for me, Да. Ты хотела просто do it for проскипать. him. Да. Clause Z, Section Хани, 13. Карл Хани. Should promised soul refuse abeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a limnor. I'll make it simple. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation.
She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Will relaxes, and your connection fades. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Выбирай что. Я тебе могу помочь. Да, дай. Треба больше его никуда вязать. Да, ну только на свои диалоги. Только у меня еще... Идеально. Да. Только у меня еще как бы Тина Серда мне дает. Да. Incredible. You Но здесь этот actually значок think you прикольный, hold the потому что он winning точно hand? +2 дает. Прям Fine. точно. Да. Не Play your 0,4, game. как у Тины But I amend the Серды, а... pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul bearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Посмотрим, поговорить, где он. Да. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Да, вообще не Mazora говори. set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an asshole. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it, but I'm not going to celebrate till I'm actually free. Can already feel her scheming. She won't let me go without a fuss. Trust me on this. The same thought crossed my mind. I'm only to hunt the infernal, the demonic, and the heartless. But nowhere was it stated that I can't help one. Either we find it, or I'm made a mindless blob clawing at demons on the front line of the Blood War. My. She really has you by the unmentionables, doesn't she? Что? Чё за грубость из ниоткуда? Ну это true. Сраный лицемер. And you shouldn't be. Ладно, I always ладно. knew what my future held. Не одобряет? And I know I chose Пофиг. right. Мы его просто пристыдили лишний раз. Все, ладно. Все на эту. Я ему все высказала. Так, иди ты вперед. Она будет убеждение, насколько я помню, потом, чтобы зайти. Стоп, у меня заряжен. Заряди. That's far enough. Блин, я опять не нам... His Не thoughts помню. invade your own, probing for purchase. Your parasite purrs in recognition. Ah, one blessed like myself. What news, true soul? Right enough. You'll find Z'rell in the audience chamber, true soul. She'll be wanting to hear from you. Let's hope this Z'rell likes what we have to say. Чё? Praise the Absolute. Помойся. И пойдем. Алло? Да я мыло ищу.
Не, мне точно надо багрить памятов. There can be no doubt. This is the place. This is where we'll discover. There can be no doubt. Another This is the truth. place. This is disciple where we'll wanted it discover the secret through the main absolute. Вы знаете, здесь будет музыкальный диалог. Можно? Или мы заментаем? We once called monsters. Well, Flo didn't tell a lie. She said you'd find me, and here you Как же are. все мои Memories flood имя back of a Cambion named Florenta you knew in the Hells. The closest thing you had to a friend. У нас была подружка Флорента. Told me to look out for a one-horned tiefling with an infernal engine blazing out of her chest. Then, she handed me 3 soul coins. Said I could sell them if I wanted. But if I kept them for you, she'd consider it a favor owed. Давай. You know what А devil это ж folk are типа like. No point in нехорошо. trying to Это guess at why they do типа... anything. Это типа... Да души, да. Души жрать. Sure. But she did have a condition. For every coin you take, you've got to hear the story of the soul trapped inside. That's between you and her. Do you want the coins or not? Давай. First coin's got the soul of a woman named Mavery. She was born to a cruel mother and a violent father and 3 evil brothers, all named Balder. She never knew a day of love in all her life. When she was a girl of 15, she sold her soul to Tiamat in exchange for someone who would love her unconditionally. She got what she asked for. A fellow named Clint, destined to be her soulmate. Struck by a cart and died a few moments after clapping eyes on our Mavery. Poor guy. The scud of her soul is yours now. Sure you will. This one has got the soul of a man named Frakes. Lived in a village near Neverwinter. Hit hard by the worst hunger in 1,000 years. Frakes called out for help. Prayed for his children to have meat to eat. Zariel answered. Made old Frakes grow flesh upon flesh after flesh. His wee ones had all the meat they could stomach. You're the one said to consume his soul, I hear. Last one's got the soul of a little boy named Ongir. 8 years old. He liked playing in the sun with his friends. That's all I know. You got 3 soul coins out of the bargain, didn't you? I'd quit whinging if I were you. I did my part. That means our business is done. Unless you've got actual gold to hand. Ты будешь их использовать? Да. Тебе не жалко? Нет. Они влияют на ее карму как-то? Нет. Get along then. Это они влияют на твою карму. Да. Вот. Я буду их жрать. Пошли? Так. Да, иди. Она стоит Не, она не голая. General, you saw my reports. Капец, она тоже в крови. Не, походу, дефолт. Прям как ты. Ты только ее увидела, сразу увидел себя в ней. Эта девушка такая же, как я, вся в крови.
What? You scrag! Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. Let me make sure I understand this. You're claiming that General Thorm gave you the wrong soldiers? Yes. No! You blame the Absolute's Chosen for your failure? Of course it is not the General's fault. Whose then? Zarel's mind is a steel trap, but you cautiously ease your way in. You just need to shift her focus a little. Обе одноглазые. Anyone might have struggled with such imperfect tools. Goblins are prone to failure. Yes. It's the goblins' fault. They failed you, General. Not me. General? Take Minthara below. Someone will have to consider her fate. No! Please! Mercy! Please! Bye-bye, princess. And the goblins, General? You, true soul. You have seen what these creatures are capable of, and you have seen their inadequacies, isn't that so? What is your judgment? You know I'm loyal! Tell him! Enough! True Soul, tell the General how the goblins served our cause. Lies! I served the Absolute! I did everything I was told! And there you have it. We're too close to the ending, and the new beginning. I can coddle failure no longer. Kill them, quickly. What? No! You creaking old bag of shit! Что-то сцена. А, на тут на тебе топором. Что такое? У меня как бы еще доспех тяжелый, если что. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Надо сцену с головой. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. You heard the General. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! For old time's Ребят, ну вы sake! всех вырезали. Мы просто вас не нашли. Угу. Сраные гоблины. Please! Астарион одобряет. Вы
был, нет. Остальным пофиг. Да. Ну это ж гоблин. Это был враги. Практически. They're dead. Zarel will want to hear of this. The seat of the Absolute's power, occupied by a general that cannot be killed. But his followers are flesh and blood. We must learn more about his power. In my years as the Blade, I've witnessed countless cruelties, faced unimaginable evil. But Thorm, he is made of pure hate. My father is somewhere in this tower. I won't leave him in Thorm's hands. And lest we forget, we've a devil to rescue. 2 missions, 1 destination. Not in a mere prison cell, certainly. My guess, Thorm will have confined him in the bowels of the tower. The deeper we dig, the closer we get. So this is the abode of our dear Absolute. It's about as cheerful as expected. Так, потом. Прости, Шадухар, такие Moonrise Towers. If this is indeed the very center of the Absolute schemes, then the source of our problem must be in here somewhere. He's trouble. Worse, he's a traitor. Whatever loyalty he had towards Lady Shah is long gone. It would please her greatly to see him meet his long overdue end, I'll wager. Как он посмел? Да вообще не говори. Где уж скажет. This is the seat of the Absolute's power. Whatever the heart is, it's connected to this place somehow. I must find out. Пиши за Монтарой. Ментары. Тебя это Ой, нет, не сюда. Или сюда. Сюда. Здесь Нет. барышня. Нет, нет, я пока не пойду. Пойдешь ты? Орион. Блин, не ту сторону пошла. А, здесь, по-моему. Да, это декор. Whatever it is, save it for now. Ensure that the moon lanterns outside are maintained too. The curse cannot be allowed to touch the Absolute's orb. Вот. Ну, Винтару лупасит. You were adored, Minthara. Brought up from the darkness and into the Absolute's light. She cherished you, but it wasn't enough. You were distracted by your own desires. Bloodlust, murder, chaos. And most damning of all, an inability to follow orders. I obeyed to the best of my ability! And isn't that depressing? You are nothing. Minthara's mind connects with yours. Not strong as you remember it, but fractured, disintegrating. Come to observe, true soul. She is a lesson. None can rise so high that they cannot fall again. Challenge, sister. Who would be so bold? Awful, sister.
Meat that doesn't yet know it is dead. Боюсь. Боюсь. Две бабы. Эти пофиг, бей их. Боюсь. Просто. Втроем разберетесь. Ну, что А, у парни Эзель забили. соло, их двоих, у 4 хп осталось. Need to stay focused. Ментара может добить. Подожди. Или нет? Блин, у меня ничего нет. You dared scar my mind. I've got you. Warden, aid us! Got to keep fighting. Давай. Она подобрала предмет. Can't afford to let up. Молодец. I expected to be greeted as a Да hero, ну где, ну? but the wretches Да imprisoned я me в крови, ну только ж. and tried to tear my mind apart. I didn't think anyone would. Может быть, это из-за вот этого боевого действия второй атаки она в крови. Erasing my thoughts and my will. Even I could not have endured for much longer. Agreed. Come on, let's go. Lead the way. О. Тоже сил. Я думаю, What как is можно it? отсюда вывести, wrong? чтобы не напрямую. Minthara is supposed to be in a cell. Так это сложно, там большое explaining обсуждение. to Не, do. хочу другим способом, а посмотрим. Я уже. You avoided a fight this time, Yes, but sure. bullying your way out of Moonrise is a risky proposition. Their death is merely А может через низ, а не We через will верх? return and kill them. Через выход. Не сюда, а где там другая лестница. Нет, не сюда. Сюда? Да. Curious. Мы все вышли? Enjoy the view. This feels like it stretch all the way to the sea Ну, of готовимся swords on a просто clear в day. таверне. If this place ever gets a clear day. Все, мы вышли. О, здесь эти пришли. Орфисты, они только сейчас пришли. Go on. Move. The quicker, the better. Так, вы не можете тапнуться? Тимур. Ну, идите Go тогда.
Move. Через вот так. The better. Я не вижу. Я не могу сворачиваться. Кстати, как... Вот отсюда прыгнуть надо. Подожди. Что, подожди? Ну, старый знакомый, знакомый. Меня там нет. Старый знакомый друг. Легендами. Подруга, это же женщина. Я не помню, неважно. Не иди к страже. Она идет? А, до сих пор это делает. Водору, который это сделал, ну это как раз таки тот самый мир. Это не баг, это фиг. Все? I lost. Now I leave as an exile. But you risked your life to rescue me. For that, I am grateful. The artifact connects with her, pulling your minds together and showing her all that you have seen. The prism, your dream visitor, the protection that keeps you from obeying the Absolute and becoming a Lithid. She knows it all in a moment. Her mind reels, but is no longer Ой, как clouded. удобно. She accepts the truth. She has no choice. There is much we must discuss. Do you have a safe place to camp nearby? Goodbye for now. I will see you soon. Куда ты побежала в тени? Боже мой, да под... Она сейчас умрет? Какой трэш. У нее 0 хп. И где И она? она испарилась. Ноль хп. Она побежала в тени. Год и долгий отдых. Так у нас же вроде еще есть. Так я хочу сюжет. Где Ментара? Давай с Ментарой. Где она? А мы что? Вон она стоит. 0. У нее 0 хп. Первый уровень. Помойся. Let us have words. Нет. It does not compare with the Всё, comforts of поздно. home. But your camp is almost palatial in comparison to my Ну мы previous в accommodation. одну... Same vibe. Thank you for allowing me to come here Мои бутылки с and водой. for bringing me back to Потому что у Харькова myself. бутылка с водой. Each memory that returns to me is more disturbing than the last. Гео. The things that I did in the name of the Absolute. The things that were done to me. They broke my mind. The best cure is vengeance. Так, сохраню на всякий случай, потому что я не знаю. Хочу For вас both of us. помыть. While our tadpoles live and the cult have the means to control them, we will Нет, never я be ее не safe. помою у тебя. We must eradicate them, starting with General Thorm. I mean Ketheric. My deference to him Выйди is из a этих habit that will диалогов. die hard, I fear. Понял. It is the safest place to be. Swear that you will keep me close. Until the Absolute is dead, at least.
Thank you. I knew you were different to other true souls when we met, but I could see nothing clearly. Now, thanks to the prism, the Absolute does not cloud my thoughts at all. I see that together, we can have our vengeance on those who infected us. Rest well, and keep your wits about you. Tomorrow, we go to war with the cult Тебе of нужно the отдохнуть, а Absolute. не мне. Чего первое? Окей. Excellent. Let us teach the cult to fear us. I do not require sleep, but I shall use the solitude of the night to plan for the fights to come. Чего она мертвая? Я череп на ней. Прокачай уровень, у нее будет хп больше. In your name. В трусах. Мне тоже черепаху не. Можно поговорить со старым? Я качаю. А, все равно мертвая? Да, все равно мертвая. Тише, чья-то пустая палатка. А вот тут. А, это другой лагерь. Нет, нельзя резать, значит она не мертвая, значит она и жива, и мертва одновременно. Старый Шрёдингера. А? Ты можешь похиляться? По-моему, не хуже. О май гад. Кстати, там есть этот меч для нее. Эльф Дроу с этим оружием в руках наносит дополнительно 1,4 урона Да, и ядом. ей все, что ей, да, она помнит. Да. У нее брони нет, или чё нет. Дай ей вот это вот как называется? Лагерную одежду. У нее есть один. Это для Барда. Чё не... Ну ладно. Я так поговорю со старым. I want to be clear. Letting Minthara tag along with us was your idea. So if you wake up with a dagger to your throat, that's on you. Ну ладно. I hope so. Otherwise, we may all be killed in our beds. Cazador, sired 7 spawn. Me and my 6 brothers and sisters. He always insisted we were a family, even when he was carving scars into our flesh. I was one of his first. Some of the others came years later. He was a monster to us all, but did take special pleasure in my pain. He said my screams sounded sweetest.
Now that I'm gone, I don't know. I pity the other 6. Ой. Что остальные по поводу да, расскажешь? Ничего, я понял. Так, Шадухард, все здесь. Кстати. You wish to consult me? Да, поговори. I was the Absolute's dagger. I remember every throat that it held me to, and every drop of blood it forced me to spill. I take no responsibility for the lives I took. I did nothing in the Absolute's name. I was merely a weapon that it wielded. Да. I would rather die than endure it again. The tadpole, the Absolute. They work together like a drug. I did not feel I was compelled to act against my will. I felt ecstatic to serve. Every action seemed a deliberate choice. The best choice. Even though I could no more have resisted its commands than flesh can resist decay. Even rational mind, the Absolute, can make the impossible seem inevitable. I fought at his side once, shortly after my conversion. Before the battle, he was everything a general should be. A charismatic leader with a brilliant strategic mind. And when the fighting began, he led his troops from the front and cut through the enemy like a scythe through stalks. Blows and arrows rained down on him, and before long, his face was a mask of blood. But he did not fall. He did not even falter. When we won the day, Ketheric's armor was bent and shattered, but his flesh was unmarked. Every chance, once he is stripped of his power, the necromancer Balthazar is Ketheric's chief advisor. One who has mastery over the dead may well be able to help the living cheated. We should ransack his chambers and see what secrets he keeps for the great general. I took up my oath long ago, when I swore bloody vengeance against any who defied Lolth. Now, I myself have sinned against the Spider Queen. Though my faith is shattered, my oath endures. I am sworn to destroy all those who serve the Absolute. It is not noble, it is necessary. If we do not destroy the cultists, they will destroy everything. We are all that stands between this world and annihilation. A disparate collection of vagabonds and strays. Did you have anyone particular in mind? She is tolerable, but her faith in the Lady of Loss is poisonous. The very concept of Sharan worship is self-indulgent. They would have you think every whispered word and hidden thought is of value, but it is not so. I have performed 1,000 interrogations, squeezing out the most guarded secrets held in heart, mind, and soul. I can tell you this. When the trivial parts have been whittled away and I have sifted through what remains, in most cases, a person amounts to nothing at all.
He's been deprived of freedom and strong blood for so long that he is addicted to both. While those addictions have their hold on him, he is still a slave. No. He is well aware that I would exsanguinate him entirely if he flashed his fangs at me. And while you live, you'll be enslaved to your appetites and hungers. We all feed on something, and if we are deprived of it, we will fight for it. But Astarion is not only bound to his needs and desires, he is still bound to something more powerful. His master, he will only be free when Cazador is Ну, dead. сори, ну надо And that is слушать. as it should Новый be. компаньон все-таки. When the time comes, we must hope that he does not only take Cazador's long life, but the power that has sustained him as well. Гейл. Я что-то сейчас ничего не понял. The wizard? No. Что это за... Their mastery of the weave is commendable, but they are poor Почему именно conversationalists. Гейл? In my Потому что experience, она хейтит they do not волшебников. usually live Она long бабка, enough to он make дед. the effort of befriending them worthwhile. Ну вот, видишь. Either the enemy recognizes they are a threat and kills them swiftly, or their curiosity leads them to combust while experimenting with the limits of magic. Our wizard is already in a state of suspended combustion, thanks to that Ему уже недолго orb between осталось, his явно. ribs. I suspect it is only a matter of time before he goes up in smoke. I will reserve my social graces for those who might live long enough to appreciate them. He is exceedingly self-righteous. Amusing, considering he bound himself to a devil. Я пятый выбрал. Then do not suffer him. You do not need to like a man to fight alongside him effectively. And Will is a good soldier. Right. Инвентарь одобрений, трайность. Minthara is something of a closed book, but I suspect a heart of gold lurks beneath that stern countenance. Once she gets to know me, I'm sure she's just waiting for someone ready to listen. Если что Захар скажет. Так удобно, что они сидят тут рядом? Куда она пошла? А. Так, Лайза, подожди. Ну что ты прервала? Я на что точки Minthara would подевала. have sought to kill us, and now we've welcomed her along. We're nothing if not Ты что, magnanimous. ревнуешь? Так. Это светится. Поговори с ней. Что-нибудь спроси, может быть. You wish to consult me? Yes, darling. Да, блин, никто ничего не говорит. Ой, это не тот. Где мой? Где мой? Я в них запуталась. А, вон он. You've got... Окей.
Прижми толкет. Можешь? Надо всех отвязать. Да. Оу. I do enjoy our conversations. What do you need? I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the mean. You know, I've been catching myself smiling. A long way to go still. Eager for battle. Так отвяжи ее. Я понял. I will be heard. You wish to consult me? A mistake. I am your most valuable asset. When you realize your mistake, I will be ready to join you again. Ну, понятно. Не дали мне. Там ничего нет. Там не из чего выбирать. Нет еды. Походу, я не сейчас. Не, нельзя. Или да. Да, можно, его на самом деле больше некуда. И лучше продать, он другой. О. Так. So, you found the seat of the Absolute's power. And what a power it is. I don't know how much longer I can resist it. Catherick Thorm is clearly important, but I wonder if there's more to it than that. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Yes, but the orders are oddly erratic, as if the Absolute cannot make up its mind. I don't fully understand. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. I am the only one who can resist the Absolute's influence. Hence its fear of me, its desperation. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental, but we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. О, вдохновение. The dog wags his tail, a small bag clenched between his... He gives in and surrenders his find to you. Новые сандали с сеткой.
Гладить мы не будем. Не заслуживает. You know, I've been catching myself smiling more lately. Ну, мэ. Чё никто не хочет перепихнуться? Hello, my sweet. Чё Минтара там? Она ж сказала, завтра мы Always a delight to выдвигаемся. speak with you. What can I do? With pleasure. То есть ты теперь вчетвером будешь бегать? Не-не-не, одного оставляй. Нет, не You wish to оставляй. consult Ты me? будешь что-то говорить. Ладно, ладно, окей. Good. I do not like to stand idle. Так уж и быть. It's always a pleasure. Погнали. Лунный или Минтаре нельзя. Я хотела поговорить с этой бабой для Стариона, которая кровяная, которая вампира хочет. Не знаю, Минтаре можно? Нет? А может. It's risky to enter Moonrise with an unwelcome companion. Нет, не можно. You can pass as a true soul, but they cannot. Be sure to keep them close, so you can speak on their behalf if the cultists ask too many questions. Но они будут типа спрашивать, ты должна будешь проходить проверки. Я просто хочу типа поговорить, мы здесь ничего больше делать не будем. Где эта баба? Так, где она? Ты без... Да, я пытаюсь найти. You've been smiling like a fool of Не late, могу wizard. найти. Explain yourself. О, началось. I found love. Что там, Surely что even you там? wouldn't begrudge Рассказывай. me some happiness. Что они говори мне? All I will say on the matter is that you И were что wise to говорит? lower your standards from the godly to the ghastly. Burning through our oil, but it should just about do. Just about. Так что говорит? Just about. We shouldn't hang around too long, though. Она что-то говорит, что Гейл в меня влюблен. Ну да, ты не знал. Я могу поговорить? Я могу поговорить? А, это мне вот просто говори с кем. Ты у меня. Ты будешь смотреть? Araj O'Blordra, trader in blood and the sanguineous arts. It is a pleasure to stand before a I'd like to offer my services, if you're willing. Please. You think someone in my line of work wouldn't recognize a vampire spawn when they see one? I trade in blood and the potions that can be wrung from it. I'm more than happy to make you one, if you'd honor me with your blood. With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. I'm here, should you change your mind. Although perhaps there's one more thing we could discuss. Your vampiric friend. Oh, don't worry. We're all friends under the Absolute. I won't bite. Oh, I'd prefer if you did. I assume he belongs to you? I'm sure he really believes that. How мальчики добрые. utterly adorable. Do you have a name, Spawn? Astarion, but hold on. Good. Now, Astarion. I've dreamt of being bitten by a vampire since I was a young girl. I'm sorry. You want to be bitten? To feel your life's blood slipping away. To dance on the edge between life and death.
Yes, I want it. I'll even compensate you. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale, but it's yours if you bite me. I will have to decline. Excuse me? This is a once-in-a-lifetime opportunity, and you're squandering it. I gave you my answer. Can't you talk some sense into your obstinate charge? How very disappointing. Тебе зелье не нужно. Какое? Силы. Если бы я знала... Она же сказала, зелье силы. У меня оно есть. Раз и Тебе его навсегда дать? увеличивает... Так... А чё оно у тебя лежит? Оно тебе не нужно. Ну, нужно. Я спрашиваю тебя. Тебе оно нужно? Да. А на сколько? На 2? Ну это 22 сила будет. Ну, 21. Все, и максимум. Все, больше нет. О, мне показывает одобрение. Старый он получает одобрение плюс 5. Да. А, так это не навсегда. Да. Долгого отдыха. Она обещает навсегда зелье. Она на 2 всегда увеличит силу навсегда. Кто сказал? А? Кто сказал? Ну Я что, с впервые тобой такое слышу. разные диалоги слушали или что? Нет. Она говорила, она даст зелье, Да которое я на 2 силу слышу. увеличивает Она сказала не навсегда. силу, а power. Powerful potion. Она не говорила про силу. Имела Она в виду говорила именно про силу. про силу. А? Я же тебе говорю, что ты не знаешь. Я не знаю вообще, какое она зелье дает. Я тебе только что сказал, мы с тобой разные диалоги смотрели или что? Она дает тебе зелье, которое раз и навсегда на 2 увеличивает силу. Что ты не знаешь? Окей. Разве? Я просто не уверена в этом. Мне казалось, там вообще какое-то рандомное... Какая-то рандомная. Ну, нафиг. У меня есть это. Да, нанести получить плюс Продолжай мысль, 200. я тебя внимательно слушаю. У тебя есть Доспех, который увеличивает на 2 силу, я его а у ношу. меня нету. Тебе не надо, ты и так 5 раз ходишь, я не хожу 5 раз. О, новый лагерь. Фига тут чучело было. We don't even know the way to Moonrise. That's why we should leave now. Ты уж сам сегодня.